Tukyali Malachi chapter 3. We are still in Malachi chapter 3, which is the central scripture of our month, nga kyekyawandiikibwa kyaffe kye twetoololerako eky'omwezi guno, as we are talking about open heaven, nga twogera ku ggulu eriggule, operating under an open heaven. okukolera wansi w'eggulu eriggule. These teachings are very important Emisomo gino mikulu nnyo because they help you to understand kubanga gikuyamba okutegeera and to move you to the next level. ne gikutwala ku ddaala eddala. We have been talking about Malachi chapter 3, Tubadde twogera ku Malaki essula 3 which is talking about the Lord nga kyogera ku Mukama engaging us to bring our tithes in the house of the Lord. nga tugamba okuleeta ekimu kyaffe eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama. God has keen interest in his house. Katonda ayagala nnyo ennyumba ye. He has keen interest in his house. Ayina ayagala nnyo ennyumba ye. Unfortunately, Naye eky'omukisa omubi, Christians, especially believers, tend not to understand. Abakristaayo Tend not to understand bagezaako obutategeera how important the house of God is to him. obukulu bw'ennyumba ya Katonda gy'ali. And I pray that through this month you will be able to understand how God has keen interest in his house. Era okuyita mu mwezi guno nsaba nti otegeere obukulu bw'ennyumba ya Katonda eri Mukama. God is so interested in his house Mukama ayagala nnyo ennyumba ye to the extent that his son Jesus Christ okutuuka ira ddala nti n'omwana we Yesu Kristo one day lumu he had to fight in the temple. yali alina okulwanira mu yeekaalu. It was the first time we see Jesus beating people. Gwe mulundi ogusookera ddala we tulabira Yesu ng'akuba abantu. Beating, real beating. Ng'akubira ddala abantu kiswanyi. Si kiswanyi. Kiswanyi is a small stripe. And the prophecy had come earlier in Zechariah, Obunnabbi bwali bwajja dda mu Zakaliya, which said that the jealousy of the house of the Lord has consumed me. obugamba nti obujja bwa Katonda bummazeewo. Nonyeza ekyandikibwa ekyo teekamu the jealousy. Ndoza kiri mu Zechariah. The jealousy of the house of God has consumed me. Nti obujja obw'ennyumba ya Mukama bummazeewo. God is so jealous Katonda alina obujja to bungi his house eri ennyumba ye that he even hates nti era akyayira ddala those who don't like it. abo abatagyagala. People tend to love the house of God by hypocrisy. Abantu bagezaako okwagala ennyumba ya Mukama naye mu bunnanfuusi, Through hypocrisy. okuyita mu bunnanfuusi. That one day Nti lumu they had to crucify Jesus baali balina okukomerera Yesu with an excuse nga balina ekyokwewolereza that he said, nti yagamba he shall break this temple and build it in 3 days. nti ajja kumenya yeekaalu eno agizimbe mu nnaku 3. They tried to show interest in the house of God, Ne bagezaako okulaga nti baagala nnyo ennyumba ya Mukama but with hypocrisy. naye n'obunnanfuusi. Their love was not about the house of God. Omukwano gwabwe gwali teguli eri nnyumba ya Mukama. They just wanted to kill Jesus, Baayagala kutta busi Yesu pretending nga bagezaako that they okwebuzaabuza love the house of nti God. baagala ennyumba ya Mukama. Because Jesus had said Kubanga Yesu yali agamba prophetically, mu bunnabbi you shall break this house nti ennyumba eno mujja gimenya and I'll build it in 3 days. nja gizimba mu nnaku 3. Now he did not say Teyagamba that I shall break that house. nti nja kumenya ennyumba eyo. He didn't say that. Teyayogera bw'atyo. He did not say I shall break that house Teyagamba nti eyo ennyumba nja gimenya and build it in 3 ate days. ngizimbe mu nnaku 3. He said shall break this house Yagamba nti mujja kumenya ennyumba eno and I'll build it in 3 days. nze ngizimbe mu nnaku 3. Through their hypocrisy, Okuyita mu bunnanfuusi they tended not to understand ne batategeera that he was meaning his body. nti yali ategeeza mubiri gwe. He never said that
teyagamba nti eyo, he said this. yagamba eno. And for them to show hypocrisy, how much they wanted the house of God, Kati bo mu bunnanfuusi okulaga nga bwe baali baagala ennyumba ya Mukama, they accused him before Pontius Pilate ne bamunenya mu maaso ga Pontiyo and Herod Piraato ne Kerode that he said nti agambye he is going to break the temple that Solomon built for 40 years nti agenda kumenya yeekaalu Sulemaani gye yazimbira emyaka 4 and built it in 3 days, agizimbe mu nnaku 3, which he never said. ate nga si kye yayogera ekyo. Of course, he cannot break a house Solomon built for 40 years Kubanga tasobola kumenya nnyumba Sulemaani gye yazimbira emyaka 4 and you built it in 3 days. ate n'ogizimba mu nnaku 3. He was meaning his body. Yali ategeeza mubiri gwe. But they pretended hypocritically, Naye ne beebuzaabuza mu bunnanfuusi, pretending to love the house of ne God. beefuula abaagala ennyumba ya Mukama. This man is a blasphemer. Ono omusajja vvoola. How can he build a temple that took Moses 40 years Ayinza atya okuzimba yeekaalu yateerera Sulemaani emyaka 4 and built it in 3 days? n'agizimba mu nnaku 3? This fellow said, Ono omusajja I n'agamba am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. He never said that. nti nsobola okuzikiriza yeekaalu eno ne ngizimba mu nnaku He 3. never said that. Ekyo si kye yayogera. To prove that he never said it, Okukakasa nti si kye yayogera, he did not break the temple. era ne yeekaalu teyagimenya. It is the Romans who broke it 70 years later Abaluumi be baagimenya nga wayisewo emyaka 7 by the command of Emperor Titus nga Emperor Titus in yabaduumira 70 AD mu 70 under the AD rule of the Roman Empire. wansi w'obufuge bwa Roman That's why Empire. Nero came, Awo Nero we yajjira, the emperor of Rome, empera wa Rome, and broke the temple. n'amenya yeekaalu. Jesus left it intact. Yesu yagirekawo nga That nnamba. simply means Naye kitegeeza ekyo he did not say that nti ekyo si kye yali ategeeza, because he had said that kubanga yali ayogedde he ekyo. would have broke it. Singa kye yali ayogedde era yaligimenye. He was arrested, Baamukwata, he was ne crucified, bamukomerera, he was killed, ne bamutta, he was buried, ne bamuziika, he rose from the dead. n'azuukira okuva mu The bafu. house of God was still standing. Ennyumba ya Mukama He ng'ekyayimiridde. ascended to heaven after 40 days. N'alinnya mu ggulu nga wayise ennaku 4. The house of God was still standing. Ennyumba ya Mukama yali ekyayimiridde. Christians are so hypocritical. Abakristaayo bajjudde We obunnanfuusi. have a lot of hypocrisy Tulina obunnanfuusi bungi regarding the house of God. ebikwatagana n'ennyumba ya We Mukama. think we love it when actually we don't. Twefuula abagyagala ate nga tetugyagala. Because if you cannot bring the tithe in the house of God, Kubanga bw'oba tosobola kuleeta kimu kya 10 mu nnyumba ya Mukama, which God demanded you shall bring it in the house of God, ng'ate Mukama akyagala okireete mu nnyumba and ye, you don't bring your tithe in the house of God, n'otakireeta mu nnyumba ya Mukama, then you are loving the house of God hypocritically. kati ennyumba ya Mukama oba ogyagala mu bunnanfuusi. You are a hypocrite. Oli You are munnanfuusi, practicing hypocrisy. okola obunnanfuusi. You are like those people. Olinga abantu abo. The house of God is very important in the eyes of God. Ennyumba ya Mukama nkulu nnyo mu maaso ga Katonda. Let's go to the scripture I asked you to bring. It was already prophesied in the Old Testament Kyali kyalagulwa dda mu ndagaano enkadde that the jealousy of the house of God has consumed me. nti obujja obw'ennyumba ya Mukama bummazeewo. The zeal of thine house has eaten me up. Nti Yes, go ahead. obujja obw'ennyumba ya Mukama bummazeewo. And the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. Era n'ekivume kinguddeko. So that zeal was upon Jesus. Kati eziiru eyo yali ku Yesu. Now go to Matthew chapter 21 and find that scripture when Jesus beat the people in the temple. I think Matthew chapter 21, when he went and found people buying and selling in the temple and he beat them all. So the prophecy was already in the book of Isaiah, Obunabbi bwali mu kitabo Psalms, kya Zabbuli about the house of God. ku nnyumba ya Mukama. Ladies and gentlemen, Bannyabo ne bassebo, God has keen interest in his temple. Katonda ayagala nnyo, awulira ayayaanira nnyo ennyumba ya Katonda. In his temple. Mu nnyumba ye. Exactly.
And one of the reasons why God instructs us to bring tithes, era emu ku nsonga lwaki Katonda atulagira okuleeta ekimu eky'ekkumi, because of his house. olw'ennyumba ye. His house. Ennyumba ye. That's why he said, bring you your tithe into mine house. Y'ensonga lwaki aga nti muleete ebimu byammwe eby'ekkumi mu nnyumba yange. And prove me herewith, says the Lord. Munkakase nakyo bw'ayogera Mukama. Please read the scripture very quickly. When Jesus entered the temple, I think Matthew chapter 21. So the house of God Kati ennyumba ya Mukama is very close to God. emuli ku lusegere nnyo. At least not only God. Not only God. Si Katonda yekka. Bw'obanga wazimba ennyumba, If you built a house, wandyagadde okusanga ebisaaniko mu luggya would you love to find rubbish in the courtyard? nga wazikuwakira ku makya n'ogula poloti If you yo. woke up in the morning and bought your plot, Zino ze baseera mu ntebe wano. these plots that are very expensive in Entebbe, N'ozimba ennyumba oba yakalina oba si yakalina. you build a house, whether storied house or Lwaki ogisaako ekikomera? why do you put a fence on it? Kubanga ogyagala. Because you love it. Lwaki ogisaako gate? Why do you put a gate on Lwaki it? ogissa mu kolansi? Why do you put collars in the courtyard? Lwaki ogisiba tayiro? Why do you tile it? Because you love it. Kubanga ogyagala. You don't want anybody who messes with it. Toyagala agizannyirako. Your house. Ennyumba yo. And what about God? Ate Katonda ye anaakola ati. And they came to Jerusalem, and Jesus went into the temple and began to cast out them that stood both in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Verse 16. And he would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying, and he taught, saying unto them, it is written, my house shall be called of all nations the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Verse 17. And the scribes and the chief priests heard it and sought how they might destroy him, for they feared him because of the people was astonished at his doctrine. Verse 19. And when he was even come, so Jesus entered the temple. Yesu yayingira mu yeekaalu. But look for the verse in the book of Matthew. Noonya olunyiriro lwo mu kitabo kya Matayo. I think Matthew chapter 21. Matayo 21. Jesus entered the temple. Yesu yayingira mu yeekaalu. And he found his father's house being made a den of thieves. N'asanga ennyumba ya kitaawe ng'ebagifudde empuku y'abanyazi. The priests were selling doves. Bakabona nga batunda njiibwa. The Levites were selling sheep. Abaleevi nga batunda ndiga. And he said, who told you to do this in my father's N'abagamba house? ani yabigamba bino okubikolera mu nnyumba ya This kitange. is my father's house. N'abagamba eno ennyumba ya kitange. Go to the marketplace. Mugende mu katale. I'm feeling jealous Mpulira obujja about my father's house. ku lw'ennyumba ya taata wange. How can you do such a thing in my father's house? Muyinza mutya okukola ebintu bwe biti mu nnyumba ya kitange? Don't you have your own houses? Temulina mayumba gammwe? Go to the houses of your grandparents. Mugende mu manyumba g'abazadde bammwe, Grandparents. bajjajja bammwe. You can't do that in my temple. Ekyo temusobola kikolera mu yeekaalu And the yange. Bible says he beat them. Bayibuli egamba nti He n'abakuba, overturned all the tables of the money changers. n'avuunika emmeeza zonna ez'abo abaali He bawanyisa ssente, freed all the pigeons and doves. n'agoba pejjoni zonna n'enjiibwa, And he turned loose all the sheep n'endiga zonna n'azisumulula, and threw all the money. ssente zonna n'azikasuka. And he said, get out of this temple. N'agamba mufulume mu yeekaalu muno, It is my father's house. eno nnyumba ya kitange. The zeal of the house of the Lord has consumed me. Ekiruyi ky'ennyumba ya kitange kinkutte. That's why for me, I don't play with the house of God. Ensonga lwaki ze sizannyira mu nnyumba ya Katonda. One of the sacred places I love in my life Ekimu ku kifo ekyawongebwayo kye njagala mu bulamu bwange is the house of ye God. nnyumba ya Mukama. And I'm happy I've spent 35 years in the house. Era ndi musanyufu maze myaka 35 mu nnyumba ya Mukama. 35. 35. And I don't know of anything that can keep me home. Era simanyi nsonga yonna eyinza kunkuumiraka. You cross-check me. Gwe negendereza. If there is anything that kept me home Oba nga waliyo ekintu kyonna ekyali kinkuumidde ewaka for a day okumala olunaku lulamba and I don't come to church, ne sijja mu kyaki, whether I'm preaching oba mbuulira or I'm sitting, oba ntudde butuuzi, nothing can stop me. Nothing can keep me at home. tewali kiyinza kunkuumiraka. And I have a very nice home, by the way. Ate amaka gange malungi, Very nice. malungi nnyo. But you cannot compare them to the temple of God. Naye tosobola gageraageranya ne yeekaalu ya Katonda.
abantu bali mu buyumba bwa ttaka mu lugonjo banywa amazzi nga bagava mu lusa mu nzizi mwe balinnya. People are in Lugonjo in small houses and they stay in their rooms watching their small TVs. They don't even see the words clearly. But they satisfy themselves there, yet the house of the Lord is there. There is no day I can allow my car not to touch the land of the house of God. Tewali lwenyiza kulemesa mmotoka yange kulinnya ku ttaka ya nnyumba ya Even if Mukama. when I'm not preaching, Ne bwe mba sinze I just come mbuulira, and drive like this at least ngivuga n'enzija bwe nti and go back. n'enzirayo. No single day. Teri lunaku n'olumu. Even when I'm coming from 7 days of glory at night, I come and drive like this, and I go home. Ne bwe nva mu 77 days of glory ekiro era nvuga bwe nti n'empita wano bwe nti ne mala ne ŋŋenda. Because I know the importance of the house of Kubanga God. mmanyi obukulu bw'ennyumba ya Katonda. The presence of God. Okubeerawo kwa Mukama. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of money changers and seats of them that sold doves. Better translation. He went into the temple Yayingira mu yeekaalu and cast out all them that sold and bought in the temple. n'agoba bonna abaali batundira mu yeekaalu n'abaali bagula. Very angry. The first anger we see in the life of Jesus. Obusungu obusookera ddala bwe tulaba mu bulamu bwa Yesu. He was really angry. Yali anyiigidde ddala. And he overthrew. N'akasuka. Exactly. Overthrew. N'akasuka wala. Some of you cannot even overthrow a chair. Abamu temusobola nakasuka katebe. A chair. Akatebe ako. This one overthrew tables. Ono yakasuka ebintu ne bisukka ne wali osuubira okukoma. Tables. Emmeeza. Some of us don't even have strength to overthrow a chair. Abamu ku ffe tetulina nakamaanyi kukasuka wadde akatebe. This guy overthrew tables. Naye ono omusajja yakasuka emmeeza. Tables Emmeeza of money changers. ez'abo abaali And bawanika seats ssente. N'obutebe of them that sold. obw'abo abaali Verse batundira. number 13. Olw'ekumi And he said unto them, n'abagamba it is written. kyawandiikibwa. Where what is written? Kyawandiikibwa Mu Psalms gye twasomye 69. mu Zabbuli where we read. It is written. Kyawandiikibwa. My house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of Ennyumba yange thieves. n'eyitibwa ennyumba ey'okusabiramu naye mugifudde empuku y'abanyazi. God has interest in his house. Katonda ayagala nnyo ennyumba ye. That his son Jesus Nti omwana we Yesu almost fought. kumpi yalwana. Not almost, he fought. Yalwanira ddala. He fought in the temple. Yalwanira mu yeekaalu. Mwe mulwanira ku mwenge. For you fight at the boozing places. Bantu balwanira balenzi. People fight because of boys. Bale balwanira nseenene. Others fight for grasshoppers. Enseenene kirekira abantu okulwana. Of- Enseenene. Grasshoppers. Zange. Ekyo kimwanyisizaawo. And they fight for that. So let's go back to the only 10 minutes left. Let's go back to Malachi. So when the Bible tells us to bring the tithe into the house of God, Bayibuli bwe tugamba okuleeta ekimu eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama. bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Nti muleete ebimu eby'ekkumi mu tterekero musobole okubeeramu emmere mu nnyumba yange. He is trying to show you Agezaako okulaga how keen interest he has in his house. engeri gy'awulira ng'ennyumba ye agyagala nnyo. He thinks about it. Agirowoozaako. Occasionally my wife Buli kaseera mukyala wange looks for a slasher to come and trim our compound. anoonya oluso n'asaawa ku muddo mu But we compound don't yaffe. sleep in the compound. Naye tetusula mu luggya. Why does he slash it? Lwaki alusaawa? He has interest in her home. Amaka ge agalinamu interest. Once a while we repaint. Wayitawo akaseera ne tuddamu ne tusiiga We collect garbage ne tuyoola kasasiro. because we have interest in our home. Kubanga amaka gaffe tugaagala tugenyumiririzaamu. God also has interest in his Ne house. Katonda ennyumba ye agyagala. That's why Yensonga lwaki if you want him to open
doors of heaven for you, bw'oyagala akuggulirewo enzigi ez'eggulu, he tells you, bring the tithe in mine house. akugamba nti leeta ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange. Don't take it to orphanages. Tokitwala mu orphanages. Don't take it to prisons. Tokitwala mu makomera. Don't take it to elderly. Tokitwala eri mu bakadde. Don't take it to widows. Tokitwalira bannamwandu. Don't take it to the needy. Tokitwalira abo abeetaaga. In my house. Agamba nti mu nnyumba yange. I have interest in my house. Ennyumba yange njirinamu omuganyulo, njagala nnyo. Listen, until believers acquire the fire mpaka nga bakkiriza bafunye omuliro of having keen interest like God ogw'okwagala nga Katonda of his house, olw'ennyumba ye, there isn't much far we can go. tewali gye tuyinza kutuuka wala. Until we acquire the interests of God. Mpaka nga tufunye ebyo Katonda by'ayagala. God has interest in his church. Katonda ekkanisa y'agyagala. That even sent his son to die and shed his blood for it. Nti yatuma n'omwana we afe n'ayiwa omusaayi gwe ku Then he lw'ekkanisa. asks you a question. Kankubuuza ekibuuzo. Then he asks you a question. N'akubuuza ekibuuzo. Do you want heaven to open for you? Oyagala eggulu likweggulire? He wakes up every morning. Azukka buli ku makya. Hey, Namusoke. N'agamba Do you Namusoke, want heaven to open for you? oyagala eggulu likweggulire? Hey, Namara. Namara, Do you want heaven to open for oyagala you? eggulu likweggulire? Hey, Apophia. Apofia, Do you want heaven to open for you? oyagala eggulu likweggulire? Hey, Harriet. Harriet, Do you want heaven to open for you? oyagala eggulu likweggulire? Bring your tithe into mine house. Ekimu kye ky'ekkumi kireete mu nnyumba yange. Bring it. Kireete. I'll open heaven for you. Njakuggula eggulu ku lulwo. And here people God is talking to Kati abantu bano Katonda bayogera nabo and they say we don't have interest. ne bagamba ffe ebyo tebitukwatako tetubyagala. He said, if you don't have interest in my house, N'agamba nti ennyumba yange temugyagala, if you cannot bring your tithe in my house, temusobola kuleeta kimu kya kkumi mu nnyumba yange, forget about my open window. mwerabire amadirisa gange amaggule. Let me tell you, Kamba buulire. I would say many of you, N'aligambye bangi ku mmwe, but being a theological teacher, I say many of us. olw'okuba ndi musomesa wa Bayibuli kaŋŋambe nti bangi ku ffe. They taught me in the Bible school Bansomesa mu Bible school that if you want people to understand what you are nti preaching, bw'oba oyagala abantu bategere ky'osomesa never singularize them. nti tobabuuliranga ng'ogamba bo, Always be inclusive. naye naawe weeteekengamu. Us. Ffenna Let me tell you, kamba buulire, many of us, bangi ku ffe I know I'm exclusive, kimanyi nze siriimu, but because I want to make you happy, naye olw'okuba njagala obbasanyusa, I include myself. Many of us bangi ku ffe are operating under closed heavens. tukolera wansi w'eggulu That's why eriggaddwawo. we cannot go any far. Y'ensonga lwaki tetusobola kubaako gye tutuuka. Every time you neglect the house of God, Buli lwe weesuleyo gwa naggamba eri ennyumba ya Mukama, God will neglect you. ne Katonda nga yeesuleyo gwa naggamba May I say gy'oli. it again? Nkiddemu. Every time you show negligence Buli lw'olaga ogwa naggamba to the house of God, eri ennyumba ya Mukama, God will ne neglect you. Katonda nga akuvaako He will takufaako, neglect you. ajja kubeerawo nga takufaako. So we are operating under open heaven, Kati tukolera wansi w'eggulu eriggule, and the key to do that is for us to bring our tithe. n'ekisumuluzo ekikola ekyo kwe kuleeta ekimu eky'ekkumi. Now, on Monday, yesterday I talked about something very important. Eggulo- On Monday, I taught you something. Eggulo nina kye nabasomesezza. I don't know if I've still. No, on Monday, On Monday I began on teaching you some of the reasons why God ordained tithing. nabasomesa emu ku engeri Katonda gye yawulamu ekimu eky'ekkumi. And I said, Era ne ŋŋamba the first reason why God ordained tithing. ensonga esooka lwaki Mukama yayawula ekimu eky'ekkumi. Actually, I don't know where I put my paper because I wanted to follow the order. Yes, it is here. I told you one of the reasons why God ordained tithing. Emu ku nsonga lwaki Katonda yayawula ekimu eky'ekkumi. He wanted to show us that He is God. Yayagala okutulaga nti ye Katonda, He is God. nti ye Katonda. One of the ways you can know that God is God Emu ku ngeri gy'oyinza okumanya nti Katonda ye Katonda is through your money. kwe kuyita mu ssente zo. He is God. Ye Katonda.
And because he is God, era kubanga ye Katonda, he has 3 attributes. alina embala 3. The reason why you are not God ensonga lwaki toli Katonda is not because you cannot be God. si lwakuba tosobola kuba Katonda. The reason why you are not God ensonga lwaki toli Katonda is because you don't have the 3 attributes. lwakuba tolina mbala zino 3. I normally see lists of young men when they want to get married. ntera okulaba abantu abavuka bato nga baagala okuwasa bye They bawandiika. want papers of attributes of girls they want to get married to. bawandiika ku mpapula abawala be baagala okuwasa bye bafaanana. Attributes. embala zaabwe. Brown, not brown. mweru si mweru. What color is that? eyo kala eba yangeri ki? Attribute number 1, brown, not brown. ekisooka alina kuba mweru nga tesi There is mweru. no such a color in the eyo universe. kala teriiyo. Tall, not tall. muwanvu si muwanvu. There is no such a height. oyo bw'atyo taliiyo. That's why you have never got her. yensonga lwaki tomufunanga. Tall, not tall. muwanvu si muwanvu. Then he is what? kati abaaki oyo. Tall or not tall is what? Medium. Why don't you say medium? Why do you say tall, not tall? Short, not short? So when boys are looking for girls, if are the boys in Bawa, it is girls. abawala nga It is balonda girls who are abalenzi. looking for these attributes. abawala be batera okubeera ne bino bye Njagala baagala. omulenzi ngali bwati, omulenzi ngali bwati, omulenzi ng'asoma bwati, omulenzi afaana bwati, omulenzi ava mu kika kifaanagana bwe kiti, omulenzi yazimba bwe wati, omulenzi maama oyo omulenzi gw'oyagala taliiyo. That boy is not there. Taliiyo. He never exists. Ne bw'ogenda mu kabubu nga mulimu abantu 2,000 ku Tuesday n'omunoonyamu Even if taliimu. you go to Kabubu, you will not find him there. Leave alone this small church here. Bolekesewo wano ekkanisa eno Even entono. in kabubu tali. Ne Ne Namugongo mu ku Kabubu. mata azidde nga 6 June taliiyo. Ne Namugongo ku Matazide Ne tojja mu kisaawe musanga. ky'e Nambole ku mupiira gwa Cranes Even in Nambole, you will not find him there. taliiyo. He's not there. Omulenzi bakola mukole. A man, a boy, they just make him. Nze Justina yankola bukozi. Justin just made me. Bakazi abo bazibu nnyo b'olaba. Those women are very difficult, bannange. Bazibu nnyo. They are not easy Era at tannaba all. kuwasa ojera olinda. You was not yet married. You wait a little bit. A woman can make you. Omukazi asobola okufuula kyayagala. He fashions you in the way he wants you to. N'akuteeka mu mbeera ye gy'ayagala ggwe obeeremu. N'akulemesa mikwano gyo. He makes you fail your friends. N'akulemesa ebifo gy'olaga. Makes you to fail places you N'akulemesa used to go emmere to. n'akuliisa emmere gy'ayagala. And make you to eat the food they want. Mubalaba nga abatalina maanyi. You see them as if they are weak. Akwambaza n'engoye ezitali kalenda. They even make you dress with the dresses that are not on calendar. Ssebo ojja kwambala eno. You will put on this. Ate nga gwe tomulagira kwambala birala. Yet you don't command her to put on Era nze what emirundi you egimu want. njemba bujeemi. And most times I just rebel. Egimu. Sometimes n'akugirayo n'omusipi n'emisipi yange even brings kuhanga out the ogenda belt. kwesiba Now you're going omusipi to put on ogwange this one. The belt which I bought for myself, ogenda kwambala guno. now you're going to put on this Ne one. sokisi azikulondera. Even this, she chooses them for you. Bakazi bafu. Care. So mu abawala bali wano genda n'omulenzi akugambye gw'ogenda omukola. You girls who are here, you go with the boy that has fallen in love with you. You have and the the one that is going potential to of make the Holy Spirit attribute to make that olina boy. obusobozi obw'omwoyo omutukuvu omuvubuka oyo okumufuula kyoyagala. Ffenna baatukola bukozi. They all made Lowooza us. Kayanja yali bw'atyo. Do you think Kayanja was Ate like buli omu that? Katonda amuwa omukazi amusobola. And everyone, the Lord gives them a Ali woman eti that asobola Kayanja. Era ndowooza singa teyamuwasa. Singa tetumanyi na gye tuli. Buli omu Mukama amuwa amusobola. Nze ono simusobola. Era Mukama teyamumpa. Ate asobola okuvuunula. Bakazi balinga balogo. Sigambye nti balogo, ngambye balinga. Temunkwotinga obi nti nannamu abali ku TV sinagambako nti balogo. Ngambye balinga.
So the reason why you are not God ensonga lwaki toli Katonda is because you don't have the three attributes of God. kubanga tolina mbala zino essatu ez'obwa Katonda. One, esooka omniscience, okubanga that you know everything. omanyi buli kimu. Two, ekyokubiri omnipotent, okubanga olina amaanyi that oyinza you byonna can do everything. osobola okukola buli kintu And kyonna. three, ekyokusatu omnipresent, nti oli buli wantu that you wonna can be everywhere at the same time. osobola okubeera buli wantu wonna mu kiseera Because you kyekimu. don't have those three attributes, kubanga embala ezo essatu tozirina that's why you are not God. yensonga lwaki toli Katonda. Anybody who has them omuntu yenna abirina is God. abeera Katonda. If you can be omniscient, you are you know everything. bw'obanga omanyi buli kintu kyonna You are omnipresent, you can be everywhere at the same ng'oli buli time. wantu wonna And you are omnipotent, you can do all things. ng'olina amaanyi osobola okukola Then buli you are kintu. God. kati awo obeera Now, Katonda. this is God. kati ono Katonda. I told you on Monday, nabagamba ku Monday and I want to put it on record on television and social media. era njagala okiteeka ku social media. The reason, one of the 10 reasons why God commands us to tithe emu ku nsonga 10 lwaki Katonda atulagira okuwa ekimu is ky'ekkumi because God will never allow to have another God by the side. kubanga Katonda taliganya talikkiriza kubeerayo na Katonda mulala ku luyi lwe. He cannot have a side dish God. tasobola kubeera na side dish God Like a man having a second wife. ng'omusajja ng'alina omukazi owokubiri. God will always make sure he's the only God. Katonda ajja kukakasanga nti ye yekka ye Katonda. And because he's the only God, kubanga ye Katonda yekka he cannot allow you tasobola kukkiriza to control everything. okufuga buli kintu kyonna. God cannot allow us Katonda tasobola kutuganya to be in total control of anything. okubanga tufuga ekintu kyonna mu bujjuvu. He can allow us 95%. asobola otukkiriza 95 ku He can 100. allow us 90%. asobola otukkiriza 90 ku 100. He can even allow us 99.9%. asobola n'otukkiriza 99 katonyeze But 9%. he cannot allow you naye tasobola kukkiriza to be 100% in control of your money. okubeera 100 ku 100 ng'ofuga ssente zo. Do I have some money here? ninamu ku ssente bannange. Yes. 5,000. Zino ziri ekyemisana? Can I have lunch with this? Wa. Nze banga n'okulya mu kyalo. Gwe okimanyi ne bwe ngenda e Kampala nkomawo njala. You know that even when I go to Kampala, I come back when I'm hungry. Kinabaga nti abakazi balogo. I told you women are witches. Ngenda e Kampala nga n'emitwalo gyange nga 3 mu nsawo. I go with around 300,000 in Kampala and I go around in Nakasero and I do everything I Nevayo want. kumwenda nga siridde wadde I akantu come ako. back at 3 when I'm Kubanga hungry. bw'onodde eka Because when you come back home, then she begins. pastor Pastor, emmere yo ngitaddeyo ku dayini. I've put your food at the dining. Kati ng'omugamba nti nzize And then ndidde. you say what? I'm satisfied. Tajja kubuze wiiki 3. He will not greet you for 3 weeks. Kyenavudenga nti balinga balogo. That's why I say they are like witches. Kati ogenda mu Kampala n'osiiba enjala n'okomawo You n'enjala. go to Kampala, you spend there the whole day when you're hungry. Omulundi gwokka gwendi e Kampala nga ntambudde ne Maria. The only time I eat in Kampala is when I move with Maria. Kaakati tokyalya mmere y'awaka kubanga olina ssente mu nsawo. Now you don't eat food at home because you have money in your pocket. Kugamba emmere gyenda tokyalisigamba Justina ngamba Harriet. Temundya televisiyo nga nzizeeyo eka. Kati osiiba njala Kampala. So you spend the whole day hungry until you come back, until you return. Kyenabaga nti balinga balogo. That's why I say they are like witches. Bakulogera dda ne bakunza omutwe bwebati. They can bewitch you and make you run. Era abasajja abasinga wano babawunzawunza And dda. most men here, you have been already bewitched. Kazi balogo. Mawulira omusajja mu firimu ya Yesu yagamba mulogo gwe. Did you hear that man in the film of Jesus who said, Yeah, you witch? So nga tumaliriza. As we wind up,
God commands us to tithe Katonda atulagira okuwa ekimu eky'ekkumi because he cannot allow us kubanga tasobola kutukkiriza to be in total control of anything, okubeera nga tufuga ekintu kyonna including money, ng'otaddemu ssente including flocks. ng'otaddemu ebisibo. That's why he ordained tithing. Y'ensonga lwaki yayawulawo ekimu ekimu Nasabye eky'ekkumi. producer wange, I'm going to teach you 10 things today and tomorrow. Ngenda basomesa ebintu 10 olwaleero n'enkya. At least only 10. 10 byokka Bibeere waakiri. example okubalaga kyembuulira. To show you the example of what I'm teaching. Number 1. Ekisooka. I told you on Monday Nabagamba ku that Monday when God created the Garden of Eden nti Katonda bwe yatonda ennimiro ya Edeni with hundreds of thousands of fruit species, n'enkumi n'enkumi z'ebibala eby'enjawulo, he saved one tree. yalekawo omuti gumu. Because he cannot allow you to eat everything. Kubanga tasobola kukkiriza kulya buli kintu kyonna mu lusuku. If you are eating everything in the garden, bw'onooba olya buli kintu kyonna mu lusuku, then he is not God. kati aba si Katonda. If he allows you Singa akukkiriza eat everything, nti lya buli kintu kyonna, then you are also God. kati kitegeeza naawe oli Katonda. It is the same way with your money. Kye kimu ne ku ssente zo. He cannot allow these 5,000 shillings to be entirely yours. Tasobola kukkiriza zino 5,000 zonna okuba ezizo. He says, Agamba, I have 500 ninako 500 byange in this. ku zino. You bring it to my house Zireete mu nnyumba yange or rob it. oba zinyage. The choice is yours. Okusalawo kukwo. Bring the 500 Leeta 500 as my tithe ng'ekimu kyange eky'ekkumi in mine house. mu nnyumba yange. But if you don't want to bring it, Naye bw'oba toyagala kireeta, know of a surety manya mu bukakafu that you have robbed me. nti onnyaze. Why? Lwaki? Why can't God allow you to possess this entire 5,000? Lwaki Katonda takuganya zonna 5,000 okuzitwala? Because the moment you are 100% in control, Kubanga bw'oba nga ozifuga 10 ku then you are 10, God also. kati obeera Katonda naawe. You are God. Obeera Katonda. Because you are 100% in control. Kubanga gwe ofuga 10 ku 10. And many people don't know this secret here. Kati bangi kino ekyama tebakimanyi. How can God allow you Katonda ayinza atya okukkiriza to eat 100,000 species of fruits okulya ebibala mitwalo 10 and he just forbids you one? n'akugaanako kimu kyokka? Why? Lwaki? Nakukkiriza omucungwa, nakukkiriza mangada, nakukkiriza ovakkedo, nakukkiriza fene, wujju, ekikajjo, entusuuti, ennaanansi, enkenene, byonna nakukkiriza, amatugunda, amapeera, enkomamawanga, empafu, jambula, nagamba byonna lya naye kino. He's trying to show you, agezaako okulaga I'm God. nti ndi Katonda. I am God. Nze Katonda. I am the one in charge of this garden. Ennimiro nze ngifuga. And the reason why I'm in charge in this garden, Era lw'ensonga lwaki nze ngifuga, I must have something which belongs to me. nina okubaamu n'ekyange. You cannot have 100% entirely in this garden. Tosobola kuba na bufuzi 10 ku 10 ku nnimiro eno. Because if you have it, Kubanga bw'onookifuna, you are co-equal God like me. obeera wenkanankana nange Katonda. Anybody who eats the Lord's tithe Buli ali ekimu eky'ekkumi kya Mukama is trying to tell God, agezaako okugamba I Katonda am co-equal with you. nti nze nenkanankana I naawe, am also God like you. nange ndi Katonda nga ggwe. So Mr. Producer, tomorrow you put the scripture there. Mr. Producer, enkya ekyawandiikibwa kiteekewo. Because everything I'm going to teach has got a scripture. Kuba buli kyengenda okuwulira kirina ekyawandiikibwa. Eat. You have 1 million shillings in your pocket. Lya, olina akakadde kalamba mu nsawo You zo. have 1 million shillings. Olinamu akakadde k'ensimbi. You are free to eat. Oli wa ddembe okulya. But you don't eat that forbidden tree Naye omuti ogwo gwagaanibwa togulya, of 100,000 ogw'emitwalo 10 out of the 1 million. okuva ku miliyoni ey'emu. You eat it. Ogulya, You are telling God, bw'otegeeza I Katonda am co-equal with you. nti nenkanankana naawe ssibu. That's how tithe robbers are so dangerous. Y'ensonga lwaki ababbi b'ekimu eky'ekkumi baakabenje They nnyo. are so dangerous. Baakabenje nnyo. They are not robbing from a human being. Tebanyaga kuva eri muntu, They are robbing for an invisible God. banyaga okuva eri Katonda oyo atalabika. See, invisible, invisible. Nagamba manyi oluzungu n'oluganda. Invisible. See, invisible.
kati mu kitubuli ekitegeeza ki gwe Makerere college ani akimanyi nimwe mwasoma biki Oluswayiri temulumanyi Olufalansa temulumanyi n'Oluzungu English kati mwagala genda China invisible means kitegeeza the one who surpasses all understanding. Oyo asukkulumya okutegeera kwonna. He is invisible. Asukkulumya okutegeera kwonna. Like Muhammad Ali. Nga Muhammad Ali. When he was in boxing. Bwe yali mu boxing. He was invisible. Yali asukkulumya. You go with him in the boxing ring. Ng'ogenda naye mu ringi okukuba ebikonde. You know you are finished. Omanya bw'omanya nti owedde. Manchester City for the last 2 years Manchester City emyaka ebiri has been a team of invisible. Ebadde ttiimu you go before it in a football game, it gives you 6 goals to 0. Nekuba golo 6-0. Invisible. Ng'esukkulumye. Now ask your neighbor, are you invisible? Mubuuzo. Kale mugambe, are you invisible? Mubuuze tolabika. So this is the secret. Kino kyekyama. I want to share with you about 10 things so that you may know what I'm talking about is very right. Jalagabana namwe ebintu 10 mutegeere kyensomesa nti kikulu. Then I told you also, era ne mbagamba, we are putting it on a screen, that when God created the human body Katonda bwe yatonda omubiri gw'omuntu with 203 parts n'ebitundu 203 and 201 bones, n'amagumba 201, He did not allow for you to possess everything. teyakuganya ggwe kuba byonna nga ggwe obifuga. He said the eyes are yours, N'agamba amaaso gago, the ears, amatu, the hair, enviiri, the lips, emimwa, the tongue, olulimi, the thighs, the obitambi, fingers, engalo, but the heart naye omutima is mine. gwange. Because He cannot allow you to possess your entire self. Kubanga tasobola kuganya ggwe kubanga byonna byonna bibyo. May I say it again? Nkidde. He cannot allow you Tasobola to kukkiriza possess your own self. gwe wennyini obeere nga ggwe nannyini ggwe. The moment you possess your own self, Kasita obeera nga ggwe nannyini then you ggwe, are God. kati obeera ofuuse Katonda. In the same way, even with money, Kyekimu era n'esente. if you're earning 600,000 shillings a month as your salary, Bw'oba ofuna emitwalo 6 omwezi ng'omusaala, and it is all your money, zonna ne ziba nga ssente zo, then you are God. kati obeera oli Katonda. You don't need anything from God. Tolina kye weetaaga okuva eri That's why Mukama. He's saying Y'ensonga lwaki agamba nti nedda 600,000, emitwalo 6, 60 is mine, omukaaga gwange, 540 is yours. emitwalo 54 gye gigyo. Bring it in my house Gireete mu nnyumba yange or rob it. oba ginyage. And many of us chooses to rob it. Bangi ku ffe ne tusalawo tugibbe. Sigambe many of you, many of us. Bangi ku ffe. Are you among us? Oli mu ffe. Kankubuulire. Let me tell you. Ne bw'obanga oli housemaid Even if you're a housemaid nga bakuwa emitwalo 3 omwezi, and they give you 30,000 a month, tolyanga ekimu eky'ekkumi kya Mukama eky'enkumi 3. never eat the 3,000 of the Lord. Nze n'enkumi 2 ze mumpa mu love offering wano, Even the 2,000 you give me in the love offering here, nziwera ekimu ekyo. I pay tithes from it. Nze siri yavuwala obulamu bwange I bwonna, will never be poor the rest of my life kubanga ndi under an open heaven. because I'm working under a open Mwe heaven. mugende nga muli ebimu eby'ekkumi bya Mukama, Go on eating the tithes of the Lord, Mukama amala n'akuteega mu and the kazikiza. Lord will find you somewhere in a dark corner. Amala n'akuteega mu kazikiza, He will find you in a dark place n'akusesemya. and will make you vomit everything. Waliwo abasesema nga baagala, waliwo abasesema nga beegoga. Others Naye vomit. lwoba osesemye nga tufaayo. Nfaayo.
oba oseseme bituufu ng'olidde enseerene oba oseseme taddeyo olugalo era oba oseseme. Even if you vomit when you like it or don't like it, but you have vomited. Finally for today, ekisembayo olwaleero, nations. amawanga. I told you last Monday, nabagamba ku Monday, before the message yesterday, ng'obwaka wajjo I told you that there are 196 nations in the world. nabagamba nti waliwo amawanga 196 mu ggwanga, in the United Nations, mu United Nations, and 204. era 240 ku go. There are 8 nations which are not under United Nations. Waliwo amawanga 8 gatali mu United Nations. 106 are already there. 106 go mwegali. You see these flowers? Olaba ebimuli bino. They welcomed the Prime Minister of Israel in Entebbe State House. Yebyayaniriza Prime Minister wa Israel mu State House. He was there yesterday. Yabaddeyo olwajjo. And I called and said, nenkuba essimu neŋŋamba, bring us those flowers. mutuleetere ebimuli ebyo. Because the Prime Minister have left. Kubanga Prime Minister We want to tap into that anointing. twagala tufune ku mafuta ago. That's why they are there. Yensonga lwaki biri wano. That's why they are there. Yensonga lwaki biri wano. They are not the normal usual ones, you know. Si bye bya bulijjo by'omanyidde. They were hosting the Prime Minister Bino and his byabadde wife byaniriza Prime Minister wa Isirayiri in Entebbe State House. wano mu Entebbe State House. Why am I saying that? Lwaki njogera bino? Because Kubanga even among the nations of the world, nti ne mu mawanga ago ag'ensi he chose Israel. yalondamu Isirayiri. Because he cannot allow Kubanga tasobola kuganya UN, a human created body, ekintu ekyatondebwawo abantu to be in possession of the entire universe. okubanga efuga ensi yonna. He said, no, Israel is my firstborn. N'agamba nedda Isirayiri ye mwana wange omubereberye. And all my prophets will come out of Era Israel. bannabbi bange bonna banaava mu Isirayiri. America might be greater than Israel. America erina okusinga Isirayiri. Might. Eyinza okubeera nga esinga China Isirayiri. might be bigger than Israel. China eyinza okuba nga nnene okusinga Actually, Isirayiri. Israel now is only 7.6 million people. Kati Isirayiri eri 7.6 million people. Is a quarter of the nation of Uganda Kimu kyakuna ky'eggwanga lya Uganda in land area. mu ttaka. It's only 7.6 million. Erina miliyoni 7. Very small country. 6. China is 1.6 billion. China erina 1.6 billion. India is 1.2 billion. India 1.2 Even billion. Nigeria is 200 million. Ne Nigeria erina miliyoni 2. America is 360 million. America erina miliyoni 306. Uganda is about 42 million now. Uganda kati eringa Israel Isirayiri is only 7.6 million. erina 7.6 million. Niolooza Prime Minister wa Tanzania bw'ajja okulaba omukulembeze nsaba ebimuli. But do you think the president of Tanzania, when he comes to see the president of Uganda, do I request for the flowers? Wanting them for what? Ebimuli magufulu kisimanyi magufulu kimbyagaza ki? Mbeera mbyagaza ki? Mbyagaza ki? Why do I want them? What do I want them for? For what? Nti Prime Minister wa Japan yazze mu Uganda baleete ebimuli. The Prime Minister of Japan has come in Uganda to let them bring the flowers. Japan njagaza ki? What do I want with Japan? Connection yange erina Isirayiri. My connection is with Israel. Kubanga yensi ya Katonda. Because it is the land of God. Era nja kusaba Mukama ngendeko e Isirayiri. And I request the Lord that I may go to Israel. Oba kye kiŋŋaana okugenda. Tuyiteese tugende e Bungereza ey'ewala nga Isirayiri ogerese wali n'olinnya ennyonyi 7 ogenda mu Amerika Kayanja tusevinge sente tugendeko e Isirayiri. Let's save money and go to Israel. Bakyala baffe tuyinza okubaleka naye wakiri ffe tugende. Bajja kuleka ggwe. Kati bali bagenda kuyomba balinga be baabawasa mubaleka mutya twala owuwo. Abantu bawano bazibu nnyo. Twala owuwo mubaleka mutya. So when you see this trend here, Kati bw'olaba ebintu bino wano. I'm about to bring money there. Naatera okuleeta ssente Maybe another time. I'm going to show you only 10 things ngenda balaga ebintu 10 byokka to show you okubalaga
that God always wants to remain God. Nti Katonda bulijjo ayagala okusigala nga Katonda. Anybody who tries to compete with him buli muntu yena agezako kontana naye will be crushed. Ajja Will be crushed. Ajja kumalibwawo. He will not want to crush you humanly and physically and bodily, but he will crush your finances. Tajja kumalawo mu mubiri na kine ne mu byensimbi byo byagenda okumalawo. Osigalawo nga uyambala nga bw'oyambala. You remain there dressing the way you are dressed. Naye nga mu nsawo mulimu ebintu. But in your pockets there are holes. Ate nga bw'okebera obulungi ebituli temuli. And when you look there intently, there are no holes physically. Nga ddala temuli There are no holes physically. Naye nga bw'oteekamu ssente. But when you put your money there, zibanga eziyiseemu. it is like it's just gone through. God will crush us. Katonda ajja kutubetenta. Because we cannot compete with him. Kubanga tetusobola kwenkanankana naye. Fight Israel. Lwanagana ne Isirayiri. And see if you can survive. Olaba oba oyinza okuwangula. Very small country. Akasi katono ddala. Even China. Ne China. Go and fight Israel. Genda olwane ne Isirayiri. 7.6 million people. Miliyoni 7.6 Go and egy'abantu. fight him. Genda olwane naye. Fight with your heart. Lwanagana n'omutima gwo. If you can win it. Olaba oba osobola okuwangula. Fight and see if you can. Can you win your heart? Osobola okulwana n'omutima gwo n'oguwangula. Can you? Tosobola. So God Kati Katonda is God. ye Katonda. Even in our pockets. Ne mu nsawo zaffe He is God. ye Katonda. He wants to open heavens for us. Ayagala okutuggulirawo eggulu And the key n'ekisumuluzo is when we bring our tithe. nti bwe tuleeta ekimu kyaffe eky'ekkumi ky'ekisumuluzo. Njagala kuteekateeka. Now prepare you. Guno omwezi gwonna ngenda kubeera awo. The whole of this month I'm going to be around that place. Gwawulira nga nkubowa. When you feel that I'm boring you, Services esonyiwe. forgive yourself about these services. Ngenda kwetooloolera awo. Because I'll be around that. Open heaven twagulangiridde Eggulu omwezi gwa eriggule. February of the open We heaven. declared the month of open heaven. Abatusabisa akawungeezi Lydia n'abalala. Those who lead us in prayers, Abantu mbagayidinge mu ssaawa eyo nga sinalina ekitundu nga musaba open heaven. guide the people praying for the open heaven. Mugendere mu area eyo. Go around that area. February open heaven. Omwezi ogwokubiri eggulu eriggule. Mukama eggulu ligguke. Lord, let the heavens open. Emitima gyaffe ogigonze. That we may soften our hearts. Mukama oteeke ekisumuluzo kyaffe kyekisumuluzo kyo mu ngalo. And put your key in our Let's hands. pray in that area through the entire February. Tusabire awo bwe tutyo okuyita mu mwezi gwonna ogwokubiri. Amazima ga Katonda. For the surety, Mukama agenda tuggulira the eggulu. Lord is going to open the heavens for Mu us. linnya la Yesu Kristo In the name Nazareth. of Jesus Christ We are of far Nazareth. late today. Tubukeereyeemu leero. Let's get our tithers. Katukwate eby'ekkumi byaffe Let's get our offerings. n'ebiweebwayo.